Hello, Vanakkam. I am Sujit. Welcome to my YouTube channel Physics 2020. So today இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து electrostaticsல second class வந்து பார்க்க போறோம். So இந்த classல வந்து Coulomb's law and different aspects of Coulomb's law பற்றி பார்க்க போறோம். Okay. So Coulomb's law. So Coulomb deduced the expression for the force between the two charges. So ரெண்டு charges இருந்துச்சுன்னா அந்த chargesக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய force என்ன, that is attractive force or repulsive force. அந்த force வந்து நமக்கு வந்து எப்படி வந்து calculate பண்ணலாம் அப்படின்னு உள்ளது Coulomb வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. Okay, so in the year 1876, so Coulomb deduced the expression of calculating the force between two charges. Okay, so consider 2-point charges. So separated by a distance r. Okay, ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜஸ் நம்ம எடுத்துருக்கோம், பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ். ஸோ அதை ரெண்டு சார்ஜஸுக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம். ஓகே, so this is Q1, this is Q2. The Q1 to Q2 வந்து that is unit vector வந்து that is R12 cap அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம். So the unit vector between the two charges Q1 and Q2 வந்து R12 cap அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம். So the force on the force on the charge Q2 by Q1, the force on the charge that is F21 vector ன்னு எடுத்துருக்கோம். ஸோ நமக்கு தெரியும், ஸோ இந்த ரெண்டு சார்ஜஸுமே வந்து தட் இஸ் என்ன பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ். ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும், தட் இஸ் ரிப்பல் ஆகும், அப்படி தானே ரிப்பல் ஆகும். ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் இன் த டைரக்ஷன். ஸோ F21 vector, 21 vector. So what is the meaning of this? The force acting on the charge Q2 by Q1. Okay, by Q2 Q1. So Coulomb deduced an expression. Okay, deduced an expression, the force between the two charges. So an expression that is F21 vector. Okay, 21 vector is equal to K into Q1 Q2 by R square into R12 cap. Okay, so this is the expression for Coulomb's law. So the meaning is that is F21 vector na the force acting on the charge 2, okay, Q2 by Q1 is equal to one proportionality constant, where K is called the proportionality constant. Proportionality constant. Okay, so அதை பற்றி நம்ம ஃபர்தராக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். So R12 கேப்னா that is the unit vector from Q1 to Q2. Okay, so force வந்து ஒரு வெக்டார் குவாண்டிட்டி. அப்போ நமக்கு வந்து டைரக்ஷன் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணி ஆகும். ஸோ K into Q1 Q2 by R ஸ்கொயர்னு சொல்லக்கூடியது அதோட அந்த ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட். அப்போ டைரக்ஷனை வந்து கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஸோ அப்போ அந்த டைரக்ஷனில் நம்ம வந்து ஒரு யூனிட் வெக்டர் எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஆர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஒரு யூனிட் வெக்டர் எடுத்திருக்கோம், தட் இஸ் R12 கேப். ஸோ அந்த யூனிட் வெக்டரை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம், மேக்னிடியூட் இன்டு மல்டிப்ளைட் டைரக்ஷன் வந்து யூனிட் வெக்டர்ல இருந்து நமக்கு வந்து டைரக்ஷன் கிடைக்கும். ஓகே, so that's why we are writing K into Q1 Q2 by R square R12 K. So from the expression K வந்து சொல்லக்கூடிய that is proportionality constant and R12 cap வந்து சொல்லக்கூடிய that is the unit vector from Q1 to Q2. Okay, so இதான் வந்து that is Coulomb's law. So next we are going to discuss the important aspects of Coulomb's law.
important aspects of Coulomb's law. Okay, so first point, the force of attraction or the force between the 2 point charges. So நம்ம consider பண்ணிருக்க கூடியது 2 point charges. Okay, 2 point charges. Q1 and Q2 are the 2 point charges. So point charges அப்படின்னா ரொம்ப small charges. Okay, small charges. 2 point charges. So the force between the 2 point charges is directly proportional to, okay, directly proportional to directly proportional to the product of the directly proportional to the magnitude of the product of the charges, product of their charges, directly proportional to the magnitude of the product of their charges. Next point, inversely proportional to the square of the distance, between the two charges. Okay, so Coulomb's law states that is the force between the 2 point charges, the electrostatic force. So what is the nature of the force between the two charges? That is the electrostatic force. So the electrostatic force between the 2 point charges is directly proportional to the magnitude of the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges. So first point, that is directly proportional, that is force is directly proportional to Q1 Q2, directly proportional to the magnitude of the product of their charges. Second point, it is inversely proportional to the square of the distance. Okay, square of the distance, that is r square. Okay, so if we combine these two statements, that is we can write f is directly proportional to, that is Q1 Q2 by r square. Okay, r square. So the proportionality sign can be changed by applying one constant. So that is equal to f is equal to k into Q1 Q2 by r square. Okay, r square. So that's why we are getting the expression, that is f is equal to k into Q1 Q2 by r square. So this is the magnitude form. Okay, magnitude form. So when we write the vector form, means you have to put the unit vector, that is r12 cap. Okay, r12 cap. So this is the first aspects of Newton's that is Coulomb's law. Okay. Second point, the force acting through the line joining the two charges. So the force எது வழியா ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ இந்த ரெண்டு சார்ஜஸ் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்க வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ், அந்த
line joining vadiya vandu that is act pannum. So the force is acting through the line joining between the two charges. So this is the line joining of the two charges. Okay, line joining. So adanal நம்ம வந்து என்ன எடுத்துறோம், that is and the unit vector r12 cap எடுத்துறோம். So that is we are writing f12 vector. Idora meaning enna, that is the force acting on the second charge q2 by q1 is equal to k into q1 q2 by r square into r12 cap. Okay, so the force in the line vadiya act பண்ணதுனால அந்த லைன்ல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனிட் வெக்டர் தான் நம்ம எடுத்துறோம். So magnitude into direction நமக்கு கிடைக்கிறது வேண்டி அந்த யூனிட் வெக்டர் எடுத்துறோம். So the unit vector will give the direction of the force. So force எது வழியா ஆக்ட் ஆகுது? So the force is acting through the line joining. Force is acting through the line joining. அந்த line joiningல இருக்கக்கூடிய யூனிட் வெக்டர் தான் that is என்ன r12 cap. Suppose if இந்த இப்படி எழுதுறோம், that is f21 vector. That is other meaning another force acting on the force 12 vector. Okay, for f12 vector. Idora meaning the force acting on the charge q1 by q2. So எப்படி இருக்கும்? So இது ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அப்ப இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். Okay, that is f12 vector. Okay, f12 vector. So the force acting on the charge q1 by q2. So f12 vector is equal to k into q1 q2 by r square. Okay, r square into unit vector from q1 to q2. So force in the direction la irukum. So from this direction, in this direction. Okay, in this direction. So r21 cap, 21 cap, where 21 cap, r21 cap is the unit vector from q1 to q2, q1 to q2. So we can write, so these two vectors, unit vectors, they have the equal magnitude but they are oppositely directed. So in the unit vector வந்து இந்த directionல இருக்கும், r21 cap னு சொல்லக்கூடிய unit vector வந்து இந்த directionல இருக்கும். So they have the unit magnitude, same magnitude and different direction. So there we can represent the negative of another vector. Okay, so we can write f12 vector is equal to k into q1 q2 by r square of minus of that is r12 cap. சரியா? So r12 cap. So two vectors have the same magnitude and they have the opposite direction, means we can write one vector is equal to the negative of another vector. So the same principle we are using, that is r12 cap. Okay, so we can write that is f12 vector is equal to minus k into q, இந்த minus எங்க எடுக்கும் சரியா, q1 q2 by r square. Okay, r square into r12 vector. Okay, r12 vector. So from this what we can understand, so இந்த ரெண்டு forcesமே வந்து same. இங்க பாரு, that is f12 is equal to k into q1 q2 r square r12 cap. This is the first case. Okay, first case. So f12 vector is equal to k into q1 q2 by r square r12. That is also, this is the second case. So ரெண்டுமே வந்து சேமா இருக்குது, ஒரு மைனஸ் மட்டும் என்ன வருது, கூடுதலா வருது. So force is a vector quantity. So from this what we can conclude, நமக்கு என்ன சொல்லலாம், இந்த ரெண்டு வெக்டாருமே வந்து ஃபோர்ஸுமே வந்து சேமா இருக்குது, பட் ரெண்டு ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும் because of this minus. இந்த மைனஸ்னால ரெண்டு ஃபோர்ஸும் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும், மேக்னிட்யூட் வந்து சேமா இருக்கும், ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட்டா இருக்கும் அப்படின்னு உள்ளது நமக்கு சொல்லும். Okay, so this is the second aspect of Coulomb's law. So third point, so expression that is f12 vector, okay, f12 vector is equal to k into q1 q2 by
R square into R21 cap. Okay, R21 cap. So otherwise we can write the first expression, that is F21 vector. Okay, F21 vector is equal to K into Q1 Q2 by R square into R12 cap. Okay, so in SI units, K is equal to, the value of K is 1 by 4 pi epsilon 0. So that's equal to 9 into 10 to the power 9. Okay, 9 into 10 to the power 9. So how to find the unit? That is from this expression. So we can write K is equal to F21 into, okay, R square divided by Q1 Q2. Okay, from this expression we can write, so F21 into R square divided by Q1 Q2. So what is the unit of force? That is Newton. What is the unit of R? That is distance, meter. So R square, meter square. So what is the unit of Q? Charge, that is Coulomb. So Coulomb into Coulomb, that is Coulomb square. Okay, Coulomb square. So Newton meter square per Coulomb square. So that is the unit of K. Okay, so K is equal to, always keep in remember that. Okay, so K is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. Okay, 4 pi epsilon 0. That's equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. So here this epsilon is called, okay, epsilon is called permittivity of free space. permittivity of free space or vacuum. So vacuum, அதோட மீனிங் என்ன? ஒரு ஃபோர்ஸ் நம்ம வந்து ரெண்டு சார்ஜஸை வந்து ஒரு இடத்துல வச்சாச்சுன்னா அந்த அதுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கட்டும், ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கட்டும், அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த மீடியத்தை வந்து டிபெண்ட் பண்ணும். சரியா? அந்த சார்ஜ் வந்து எந்த மீடியத்தில் வச்சிருக்கு அதை வந்து டிபெண்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு சார்ஜஸை வந்து நம்ம வாட்டருக்குள்ளாடி வைக்கும் அப்படின்னா வாட்டர் இஸ் த மீடியம். சரி, அது ஓரளவுக்கு வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த சார்ஜுக்குள்ளாடி இருக்க சார்ஜுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸை வந்து வாட்டர் ஒரு தரத்தில் வந்து என்ன பண்ணும், அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ இப்போ ரெண்டு சார்ஜஸ் வந்து ஆயிலுக்குள்ளாடி வச்சாச்சுன்னா ஆயில் இஸ் த மீடியம். ஓகே, ஸோ இப்போ ரெண்டு சார்ஜஸ் நம்ம இப்போ இருக்கோம் இங்கே இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு சார்ஜஸை ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸில் வச்சாச்சுன்னா ஸோ வாட் இஸ் த மீடியம்? ஏர் இஸ் த மீடியம். ஓகே, ஏர் இஸ் த மீடியம். ஸோ நமக்கு வந்து கூலும் வந்து கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ், கால்குலேட் பண்ண ஃபோர்ஸ் எங்க? தட் இஸ் த டூ சார்ஜஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் இன் வேக்யூம். ஒன்றுமே இல்லை, சரியா? ஈவன் ஏர் கூட இல்லை, அதே வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ வேக்யூம் ஆர் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். ஸோ திஸ் எப்சிலான் 0 டேர்ம் வந்து வரக்கூடிய தட் இஸ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். ஓகே, பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். அப்போ அந்த மீடியம் வந்து எவ்வளவு வந்து பெர்மிட் பண்ணும், அந்த ஃபோர்ஸுக்கு வந்து எவ்வளவு வந்து பெர்மிட் பண்ணும், அதான் சொல்லக்கூடியதான் என்ன? தட் இஸ் எப்சிலான், தட் இஸ் பெர்மிட்டிவிட்டி. ஓகே, எப்சிலான். ஸோ ஹியர் எப்சிலான் 0 மீன்ஸ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். இங்கே வேக்கத்தோட என்ன நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடிய மீடியம் அது ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். ஓகே, ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஆர் வேக்யூம். த சார்ஜஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் இன் வேக்யூம். அந்த வேக்யூத்துக்கு வந்து பெர்மிட்டிவிட்டியை நம்ம வந்து எப்சிலான் 0 அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம். ஸோ வேக்யூம் இல்லாமல் நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு மீடியத்தை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணால் நம்ம எப்சிலான் அப்படின்னு எழுதும். சரியா? எப்சிலான் தட் இஸ் த பெர்மிட்டிவிட்டி. ஒவ்வொரு மீடியத்துக்கும் ஒரு பெர்மிட்டிவிட்டி இருக்குது. ஸோ வேக்யூத்துக்கு ஒரு பெர்மிட்டிவிட்டி இருக்குது, ஏருக்கு ஒரு பெர்மிட்டிவிட்டி இருக்குது, ஆயிலுக்குன்னா ஒரு பெர்மிட்டிவிட்டி இருக்குது, வாட்டருக்கு ஒரு பெர்மிட்டிவிட்டி இருக்குது. ஒவ்வொரு மீடியத்துக்கும் ஒரு பெர்மிட்டிவிட்டி இருக்குது. இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஓகே, கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து நம்ம கேஸில் வந்து த சார்ஜஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் இன் த மீடியம். என்ன மீடியம்? தட் இஸ் வேக்யூம். சரியா? வேக்யூம். ஸோ அந்த வேக்யூத்துக்கு நம்ம எடுத்துக்கக்கூடியது தான் தட் இஸ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். கிளியர்? ஸோ திஸ் பெர்மிட்டிவிட்டி எப்சிலான் 0, எப்சிலான் 0 வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? தட் இஸ் K is equal to 1 by
4 pi epsilon 0. Okay, epsilon 0. So from this expression, so epsilon 0 is equal to 1 by 4 pi k. Okay, 4 pi k. So idoda value வந்து நம்ம வந்து calculate பண்ணியாச்சுன்னா 8.85 into 10 to the power minus 12. Okay, 8.85 into 10 to the power minus 12. Okay, so what is the unit? So unit எல்லாம் நம்ம கரெக்டா தெரிஞ்சிருக்கணும். சரியா, யூனிட் ஒன் வேர்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து கேட்கும். இதெல்லாமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். That is constant values, the units எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. So from this expression we can write that is f, I am writing that is f vector. Okay, f vector is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. Okay, r square. So just magnitude மட்டும் எழுதணும். சரியா, vector equation கிடையாது, magnitude மட்டும். f is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. So from this epsilon is equal to, how we can write, that is 1 by 4 pi into q1 q2 by f r square. So this 1 by 4 pi is a constant. Okay, so q1 q2, what is the unit? That is Coulomb into Coulomb, that is Coulomb square. Okay, so what is the unit of f? That is Newton. What is the unit of r square? That is meter square. So this has the unit, that is Coulomb square per Newton per meter square. Clear? So this is the unit of, that is epsilon 0. So epsilon 0 has the value that is 8.85 into 10 to the power minus 12. The unit is Coulomb square per Newton per meter square. Very very important. Okay, very very important. So the value of k, that is 9 into 10 to the power 9. So unit Newton meter square per Coulomb square. Very very important. Please keep in mind. காணாம படிச்சிடுங்க. சரியா, மனசுல வச்சுக்கோங்க. That is value unit. ஒன் வேர்டு கேட்கும். அதே மாதிரி epsilon 0 oda value and that is unit 8.85 into 10 to the power minus 12 Coulomb square per Newton per meter square. Okay, so these are the points you have to keep in mind. For fourth point என்ன அப்படினா, fourth point f 21 vector is equal to k into q1 q2 by r square into, that is r12 cap. Okay, r12 cap. So suppose if you write the magnitude form, that is என்ன எழுதலாம், f 21 is equal to k into q1 q2 by r square. So இந்த ரெண்டு சார்ஜஸ்மே வந்து 1 coulomb. சரியா, q1 is equal to q2 is equal to 1 coulomb, r is equal to 1 meter. அதை செப்பரேட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து 1 மீட்டரா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும், அந்த ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கு இடையில என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும்? So f 21 is equal to, what is the value of k? That is 9 into 10 to the power 9 into q1 q2, that is 1 into 1 divided by 1 square. So we will get, that is f21 is equal to 9 into 10 to the power 9. So in the force on the, it is a very large quantity. 9 into 10 to the power 9 na, it is a very very large quantity. Okay, and the force and sollakudiyadhu, it is a very large force. Okay, very large force. 1 million ton, 9 into 10 to the power 9 na, it is almost equal to, that is 1 million ton. So இந்த மாதிரி ஒரு force எல்லாம் வந்து இருக்காது. அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா, ஸோ நம்ம ரியல் லைஃப்ல வந்து தட் இஸ் 1 கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. சரியா, ஸோ நம்ம ரியல் லைஃப்பில் 1 கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் எல்லாம் வந்து, ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாம் வந்து இட் இஸ் அ வெரி லார்ஜ் ஃபோர்ஸ், நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாம். சரியா, ஸோ நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய சார்ஜஸ் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப்
micro coulomb and nano coulomb la irukum seriya micro coulomb and nano coulomb so that is 1 micro coulomb seriya 1 micro coulomb so so 1 micro coulomb 1 micro coulomb okay micro coulomb so we can write that is 1 mu c okay 1 mu c so that's equal to 1 into 10 to the power minus 6 coulomb allana nano coulombs வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா 1 nano coulomb 1 nano coulomb so we will write that is 1 nc okay nano coulomb so that's equal to 1 into 10 to the power minus 9 coulomb okay so இப்போ ரெண்டு charges 1 coulomb of charge வந்தா நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்னாலே so அதுக்கு இடையில வரக்கூடிய in between the charges so the force is a very large force okay very large force அப்ப நம்ம ரியல் லைஃப்ல வந்து டே டு டே லைஃப்ல வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய சார்ஜஸ் வந்து 1 coulomb கூட இருக்காது so நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடியது எப்படி இருக்கும் that is micro coulomb and nano coulomb லெவல்ல தான் வந்து சார்ஜஸ் வந்து இருக்கும் okay so the next point F21 vector okay is equal to 21 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 okay epsilon 0 q1 q2 by r square into r12 cap so here epsilon 0 is the permittivity of free space am I right permittivity of free space so நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய medium in between the charges medium that is vacuum or free space suppose நம்ம வந்து ரெண்டு charges வந்து ஒரு இன்னொரு மீடியத்துல other than vacuum or free space உள்ள ஒரு மீடியத்துல நம்ம வச்சிருக்கோம் அப்படினா so we can write the formula that is F21 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon so it's a epsilon q1 q2 by r square into r12 cap here what is epsilon is the permittivity of the medium permittivity of the medium other than air or vacuum okay air or vacuum it is very important that is epsilon is greater than epsilon 0 that is very very important epsilon is always greater than epsilon 0 so அப்ப இந்த epsilon வந்து எங்க வருது that is denominatorல வருது அப்படிதானே denominator so force ஓட denominator டைம்ல வருது அப்ப epsilon வந்து கூடியாச்சுன்னா that is வந்து force வந்து என்ன ஆகும் குறையும் சரியா so that is we can write epsilon greater than epsilon 0 means so the force of the medium okay always less than force of air or vacuum சரியா so it is always you have to keep in mind so epsilon the permittivity of the medium is always greater than the permittivity of the free space or air or vacuum அப்படியே இருந்துச்சுன்னா இது டினாமினேட்டர்ல வரதுனால ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு மீடியத்துல சார்ஜஸ் வைக்கும்போது எப்பவுமே ஃபோர்ஸ் வந்து இதை விட குறைவா இருக்கும் ஏர்ல வைக்கிறது அல்லனா வேக்குவத்துல வைக்கிறதை விட கண்டிப்பா வந்து குறைவா இருக்கும் okay and other thing என்னன்னா so in the epsilon by epsilon 0 okay epsilon by epsilon 0 the ratio okay is called that is relative permittivity of the medium the ratio of this permittivity of the medium to the permittivity of free space is called the relative permittivity of the medium okay relative permittivity of the medium so this for air
for air or vacuum. For air or vacuum, epsilon r is equal to 1. Okay. For all other mediums, for all other medium, okay, medium. For all other media, that is the plural form, okay, for all other media other than air or vacuum, epsilon r greater than 1, okay, epsilon r, so epsilon r is equal to 1, epsilon r greater than 1. So air that is vacuum தவிர வேற எந்த மீடியா இருந்தாலும், so airக்கும் that is epsilon r, that is the relative permittivity of the medium, okay, permittivity of the medium 1 இருக்கும். For all other medium epsilon r greater than 1 இருக்கும். Okay, so these are the points you have to keep in mind. So the next point, so Coulomb's law. So F is equal to Q1 into F is equal to K into F is equal to K into Q1 Q2 by R square, okay, R square. So magnitude form, it is not a vector form, so magnitude form, okay, F is equal to K into Q. So நம்ம 11th standard la நம்ம வந்து Newton's law of gravitational force படிச்சிருக்கோம், Newton's law of gravitation. So Newton's law, so F is equal to G into m1 m2 by R square. So the mass, that is the force of attraction between the two masses, is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between the two masses. Okay, so இப்போ இந்த ரெண்டு லைன் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணியாச்சுன்னா, so we have some similarities are there. இங்க வந்து that is force is equal to ஒரு constant into product of the charges. இங்க வந்து force is equal to one constant into the product of the masses. So இங்க வந்து inversely proportional to the square of the distance, இங்க வந்து inversely proportional to the square of the distance. So this that's why இதனால இந்த ரெண்டு laws, okay, that is called inverse square law அப்படினு சொல்லுவோம், inverse square law, inverse square law. Okay, so even though these two laws, that is Coulomb's law and Newton's law, have a same structure and some similarities, these two laws have a lot of differences. So we are going to discuss the differences of these two laws. So first point, so Newton's force or gravitational force, okay, Newton's force or gravitational force is always attractive, but Coulomb's force, that is attractive or repulsive, okay. So ரெண்டு மாசஸ்க்கு இடையில உள்ள force வந்து எப்பவுமே வந்து attractive force ஆ இருக்கும், சரியா, that is Newton's force or gravitational force. So these laws have some similarities or same structure, but the force நம்ம வந்து பார்க்கும்போது Newton's law of or gravitational force between the two masses is always attractive. So this force is
either attractive or repulsive based on the nature of the charge. So ரெண்டு சார்ஜுமே வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருந்துச்சுன்னா repulsive force, ரெண்டு சார்ஜுமே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜஸா இருந்துச்சுன்னா again repulsive force. So one of the charge is positive and another charge is negative ஆ இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்? So we have a attractive force. Okay, so this is the first difference. What is second difference? Second difference என்ன? So from these two laws, so the value of this constant, so K is equal to 9 into 10 to the power 9, okay, 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. So what is the value of gravitational constant? G is equal to 6.68 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Okay, per kilogram square. So in the ரெண்டு constant வந்து நமக்கு பார்த்தா என்ன தெரியுது? So the value of Coulomb's constant is much larger than gravitational constant. So here 9 into 10 to the power 9, here 6.68 into 10 to the power minus 11. Okay, so the constant, the Coulomb's constant வந்து much greater than gravitational constant. So இந்த gravitational ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட்மே வந்து நியூமரேட்டர்ல வருது, மல்டிப்ளிகேஷன்ல வருது, சரிதானே? அப்போ Coulomb's force வந்து much greater than what? Gravitational force. So K is much greater than G. Okay, K is much greater than G. So Coulomb's force Fc is much greater than what? That is Newton's force. Okay, Newton's force. So that is the conclusion. So that is the difference. இன்னொரு difference என்னன்னா, third difference, Newton's force வந்து, that is gravitational force வந்து மீடியத்தை வந்து டிபெண்ட் பண்ணல, சரி, it is independent of the medium. நீ ரெண்டு மாசஸ் வந்து ஏர்ல வச்சாலும் சரி, ஆயில்ல வச்சாலும் சரி, வாட்டர்ல வச்சாலும் சரி, ஸோ அதுக்கு உள்ளில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து, that is in between, the force in between the two masses is always constant. It won't depend on the medium. So in the case la vandu, so Coulomb's force la vandu, that is நம்ம எழுதுவோம், that is F is equal to, what is the formula? F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. So R1 by 4 pi epsilon. So it depends on epsilon. That is the permittivity of the medium. மீடியத்தை வந்து டிபெண்ட் பண்ணுது, சரியா? ஸோ நமக்கு வந்து ஏரில் வச்சாச்சுன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும், அந்த ரெண்டு சார்ஜஸையும் தூக்கி தண்ணிக்குள்ளாடி வச்சாச்சுன்னா we will get another force, ரெண்டு சார்ஜஸையும் தூக்கி ஆயிலுக்குள்ளாடி வச்சாச்சுன்னா we will get another force. That is the force, Coulomb's force depends on the medium. Okay, depends on the medium. So that is the another difference of these two forces. Okay, the last point on that is the aspects of Coulomb's law. The last point, so we are discussing, that is the point charge concept. Okay, point charge concept. So the force of attraction or repulsion, or the force between the electrostatic force. Okay, electrostatic force between the two charges. Okay, two charges, two point charges, சரியா? Point charges அப்படின்னா it is an ideal concept only. So point charges என்ன, ஒரு சார்ஜ் ஒரு பாயிண்ட் போடுறோம், சரி, அந்த பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ். So it is an ideal concept only. Okay, ideal concept only. So imaginary concept. Point charge அப்படின்னா, so இந்த இதுல வந்து, that is நம்ம ரெண்டு சார்ஜஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணும்போது, the diameter of the charge is, when comparing to the distance of separation between the two charges. Okay, distance of separation between the two charges. So the diameter of the charge is much smaller. Okay, much smaller than the distance of separation. அது distance of separation வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது சார்ஜோட சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸா இருக்கும், சரியா? அதுக்கு தான் நம்ம வந்து என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்றோம், that is point charges. Okay, point charges. So it is an point charge concept is an ideal concept. That means distance of, when comparing to the distance of separation, the size of the charge is too small. That is the meaning. Okay, so இதோட நம்ம வந்து இந்த இன்னைக்குள்ள கிளாஸை வந்து நம்ம வந்து முடிக்கிறோம், சரியா? That is Coulomb's law and the different aspects of Coulomb's law வந்து இதில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து Coulomb's lawல வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.